Today we are going to discuss about nucleus which are present in the center of the cell. Okay, so with the help of experiment, now we are going to explain it. So where you can observe nucleus first. So for our easy sake, we can observe nucleus in a cheek cell. మన యొక్క చీక్ ఉంటుంది కదా, చీక్ సెల్ లోపల ఉన్నటువంటి సెల్స్ ని మనం స్క్రాచ్ చేసి జెంటిల్ గా, అంటే పెద్దగా పోకుండా చిన్నగా జెంటిల్ గా స్క్రాచ్ చేసి దానిలో ఉన్నటువంటి స్మాల్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఫీల్ ని కలెక్ట్ చేసుకుని దాన్ని మనం మైక్రోస్కోప్ లో ఎలా చూడాలి, చూసిన తర్వాత ఎటువంటి హౌ ద స్ట్రక్చర్ లుక్ లైక్, so what is the characteristics of nucleus we are going to discuss. First of all, we want to know how that experiment can take place in our laboratory. How can we do this? Okay, so first of all ఎలా చేయాలి ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయినా కూడా ఖచ్చితంగా మనం కొన్ని ప్రాపర్ సైంటిఫిక్ మెథడ్ ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఎయిమ్ అని, మెటీరియల్స్ అని, అలా కెమికల్స్ అని, ప్రొసీజర్ అని, తర్వాత అబ్జర్వేషన్ రిజల్ట్ అని మనం ఫాలో కావాలి. సో దాని ప్రకారం మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. అర్థమైందా? నౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఎయిమ్. సో వాట్ ఇస్ ద ఎయిమ్? టు అబ్జర్వ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ cheek cell. Nucleus in cheek cell. Okay, so cheek cell means this is a animal tissue, animal cells. Okay, so animal cells are we are eukaryotic cells because we have nucleus. Okay, bounded nucleus. Okay, so we will discuss about the types of organisms based on the nuclear membrane or nucleus. So next one, materials. దీనికి కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో మెటీరియల్స్ ఏంటంటే టూత్ పిక్, మనకు ఎప్పుడు మనం ఆఫ్టర్ లంచ్ డిన్నర్ తర్వాత యూజ్ చేస్తాం కదా, టూత్ పిక్ లాంటిది, లేదంటే చిన్న స్పాచులా లాగా ఉంటుంది, దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, టూత్ పిక్ ఆర్ ఐస్ క్రీమ్ స్పూన్. ఐస్ క్రీమ్ స్పూన్ యూ నో వెరీ వెల్ హౌ ఇట్ లుక్ లైక్. సో ఐస్ క్రీమ్ స్పూన్ ఆర్ స్పాచులా. స్పాచులా అంటే a small spoon like structure, spoon like apparatus. So next, glass slide, glass slide. So we know that which is glass slide is. So next, cover slip. Next, watch glass, needle, blotting paper, microscope, etc. Now see once again, materials required in the experiment is a toothpick, ice cream spoon or spatula, glass slide, cover slip, watch glass, needle, blotting paper and microscope. Okay, so now chemicals. What are the chemicals we are using in the experiment? That's most important. Chemicals are mainly using for staining process, to give the color to some organelles and some of nucleus. Nucleus can collect some of the color if you done the staining process. That's why first of all you are using methylene blue. We can use methylene blue and normal saline. నార్మల్ గా వాడేటటువంటి saline వాటర్ కూడా వాడొచ్చు. నెక్స్ట్ గ్లిసరిన్. గ్లిసరిన్ like it's a oil like fluid, okay, which can give transparent look to the slide. Okay, so next, procedure. Next ఏంటమ్మా? Procedure. How we can perform the experiment. We can perform experiment. So first one, wash your mouth. We mouth ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ wash your mouth and scrap a little of inner lining. మనం లోపల స్కిన్ లోపల ఉన్నటువంటి అప్పుడు మనం బ్రష్ చేసేటప్పుడు కూడా స్కిన్ డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే వెరీ స్మూత్ టిష్యూ. ఓకే, ఇట్స్ ఎపిథెలియల్ టిష్యూ. సో యూ కెన్ స్క్రాచ్ దట్ skin and take that inner lining of your cheek with a clean toothpick. ఉపయోగించవచ్చు, లేదా స్పాచులా ఉపయోగించవచ్చు, లేదా ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్కర్ కూడా, స్పూన్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు. సో నెక్స్ట్, సెకండ్ పాయింట్, ప్లేస్ ద స్క్రాప్ ఇన్ వాచ్ గ్లాస్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, స్మాల్ గ్లాస్ వే, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ గ్లాస్ వే. So watch glass lo pour some water and add that scratched skin
into the water of the watch glass. Okay, so next, watch glass containing a very small quantity of normal saline. మనము ఈ వాచ్ గ్లాస్ లో saline ని తీసుకుంటాం ఎందుకంటే మనకు సైటోప్లాస్మిక్ గ్రేడియంట్ అనేది ఒకలా ఉంటుంది, అలాగే మన వాచ్ గ్లాస్ లో ఉన్నటువంటి saline యొక్క గ్రేడియంట్ ఒకలా ఉంటుంది. వాటి మధ్య డైల్యూషన్ అనేది జరగడం వల్ల, సైటోప్లాస్మిక్ డైల్యూషన్ జరగడం వల్ల మనకు నీట్ గా న్యూక్లియస్ అనేది విజిబుల్ గా ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో మనం saline ని తీసుకుంటాం. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ క్లీనింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ ది మెటీరియల్ టు గ్లాస్ స్లైడ్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి స్మాల్ పీస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఎక్కడికి తీసుకోవాలి అంటే స్లైడ్ మీద తీసుకోవాలి. ఈ స్లైడ్ మీదకి తీసుకోవాలి. ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ది వాచ్ గ్లాస్ టు ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ స్లైడ్. నెక్స్ట్, put a drop of methylene blue and wait for a couple of minutes. ఇప్పుడు మనం దానిపైన with the help of ink filler you can drop some little 1 or 2 drops of methylene. Okay, so methylene blue we can use here as a dyeing agent or coloring agent. Okay, so why? Because the cytoplasm as well as the nucleus will collect more stain of methylene blue. ఓకే, దానికోసమనే అది ఎక్కువ కలర్ బాగా తీసుకొని బాగా విజిబిలిటీ ఉండడం కోసం మనం మిథిలిన్ బ్లూను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. అది కూడా ఒక రకమైన డై. సో నెక్స్ట్, వైప్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రా స్టైన్ విత్ ఏ ఫైన్ క్లాత్ ఆర్ బ్లాటింగ్ పేపర్. ఇది మనకు ఎక్కువ ఏమన్నా ఎక్స్ట్రాగా పడినట్లయితే అనమాట, మిథిలిన్ బ్లూ లాంటివి ఏమైనా పడినట్లయితే దాన్ని బ్లాటింగ్ పేపర్ సహాయంతో అది హీల్ చేసుకునేది, దాన్ని కెన్ అబ్జర్వ్ ది ఎక్స్ట్రా fluid present on the slide. That's why you are using blotting paper. Okay, so next, put a drop of glycerin over it. Now we can pour a few drops of 1 or 2 drops of glycerin on the surface of skin, that cheek cells. Okay, that layer, cheek layer. Next, place a cover slip. Now we can place the cover slip. So if you put a glycerin, it can give transparent look to the material, and as well as it cannot allow the small gas bubbles. Okay, when you are putting the cover slip on the surface of staining that material, you must careful with the air bubbles. Okay, దాని మీద ఎటువంటి ఎయిర్ బబుల్స్ రాకూడదు, వస్తే మనకు చూసేటప్పుడు అంత క్లియరెన్స్ ఉండదు. అందుకని మనం గ్లిజరిన్ వేసిన తర్వాత కవర్ స్లిప్ వేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మనము కవర్ స్లిప్ వేయాలి. ఏముండకూడదు అక్కడ, ఎయిర్ బబుల్స్ అనేటివి we cannot observe there, so we don't allow that. Please cover slip, tap the cover slip with the blunt end of needle. మనం దానిపై కవర్ స్లిప్ వేసేటప్పుడు ఒక నీడిల్ ఉపయోగించినట్లయితే కొద్దిగా ఆ కవర్ స్లిప్ అనేది దాని మీద వేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, ఎయిర్ బబుల్స్ లేకుండా. లైక్ మనం ఇప్పుడు చూస్తాం కదా, మొబైల్ కి దానిపైన గ్లాస్ వేస్తారు చూసారా, గొరిల్లా గ్లాస్ లాంటివి ఒకటి వేస్తారు కదా, అలా వేసేటప్పుడు వాళ్ళు చేత్తోనే వేస్తారు. ఓకే, ఎందుకంటే అది పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే వీ కెన్ కవర్ ఇట్ విత్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ సెల్ ఫోన్ లా అంటే. కాకపోతే ఇక్కడ స్లైడ్ పైన మనం చిన్నగా ఉండేటటువంటి గ్లాస్ వేసేటప్పుడు మనం యూ మస్ట్ యూజ్ ది నీడిల్. ఆ అదర్ ఎండ్ నీడిల్ని కరెక్ట్గా ఉపయోగించినప్పుడు మనం కరెక్ట్గా దానిపైన వెళ్ళి ఇట్ కెన్ కవర్ ది మెటీరియల్ without air bubbles. Okay, are you understand? So that next, spread the cells. Now spread the cells. Just push it with the finger out gently, so it will spread all over the slide. Okay, this is the procedure. Now see once again, wash your mouth thoroughly and scrap the little of the inner lining of your cheek with a spatula or clean a toothpick, etc. So place scrap in watch glass. Now why? Because extra dust అనేది లేకుండా ఉండడం కోసం వాచ్ గ్లాస్ లో వేస్తాం. వాచ్ గ్లాస్ లో ఏముంటుంది అంటే saline వేసుకుంటాం. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ క్లీనింగ్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ద మెటీరియల్ టు గ్లాస్ స్లైడ్. నౌ గ్లాస్ స్లైడ్ పైకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి దాని మీద ఏ డై వేస్తాం, మిథైలిన్. ఏది వేస్తాం, మిథైలిన్ బ్లూ వేసిన తర్వాత ఏం వేస్తాం, గ్లిజరిన్ వేస్తాం. గ్లిజరిన్ వేసి దానికి ఏం వేయాలి, మళ్ళా కవర్ స్లిప్ వేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ వేరింగ్ ది కవర్ స్లిప్, సో యు జస్ట్ అబ్జర్వ్ అండర్ ది మైక్రోస్కోప్. ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ ది observation,
you can observe the cells look like. Okay, so in the middle of the cell we can observe a great color containing organelle or color containing structure. We can observe the inside of the cell, and we can see the dense cytoplasm of the cheek cell also. Okay, that color taken structures are known as a nucleus. Result is, so we observe a color taken or structure in the middle of the cell. So that the structures are called as a nucleus. The structures are called as nucleus. Are you understand? So you can observe it is also visible rich cytoplasm also. We can observe cell membrane also. Okay, so this is the structure of animal cell present in our cheek cells. Okay, our body also all over our body we have a number of cells, but we can observe in cheek cells. Okay, are you understood? Yes, sir. Next, we can observe the structure and history of nucleus. Who discovered nucleus and what is the structure and where that nucleus are present in the cells. So, what type of organisms are there in the nature based on the nucleus? How many types are there? We can observe here. Okay. First of all, in 1831, if you observe the history. First of all, you can discuss history of the nucleus. It means who discovered. In 1831, Robert Brown discovered nucleus. Okay, so he named that nucleus, which is present in the middle of the cell and which is taken more shiny and clear visibility. Okay, but in that time he doesn't know the work and activity of the nucleus. Later, some of the scientists discovered nucleus is playing key role in the functions of cell. Functions of the cell. So cell చేసేటటువంటి మెయిన్ ఫంక్షన్స్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తూ ఉండేది ఏది అంటే మనకు న్యూక్లియస్ అనేటటువంటి విషయాన్ని కనుక్కున్నారు. న్యూక్లియస్ అని చెప్పారు. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని మనం కనుక్కుంటాం, చెప్పడం జరిగింది. అందుకే దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే సెల్ బ్రెయిన్. సెల్ బ్రెయిన్ లేదంటే దీన్ని సెల్ కంట్రోల్ రూమ్ అని కూడా పిలుస్తారు. సెల్ కంట్రోల్ రూమ్ అని కూడా పిలవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇంకెవరైనా దీని గురించి చెప్పారా అంటే అవును, సెల్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది పార్టిసిపెంట్ అయినటువంటి సెల్ థియరీని చెప్పినటువంటి సైంటిస్ట్ ఇద్దరు ఉన్నారు. సెల్ థియరీ స్లీడన్ అండ్ స్వాన్ అనేటటువంటి ఇద్దరు సెల్ థియరీని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. అంటే న్యూ సెల్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది అదర్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్ అనేటటువంటి వర్డ్ని ఫస్ట్ టైం సెల్ థియరీలో వింటాం. వాళ్ళు ఏమని హైపోథైసిస్ చేశారు అంటే ఎవ్రీ న్యూ సెల్ క్రియేటెడ్ బై న్యూక్లియస్ అని చెప్పారు. ఎవ్రీ న్యూ సెల్ ఆర్ క్రియేటింగ్ బై ది న్యూక్లియస్ అని చెప్పడం జరిగింది. దీన్ని ఏమని అభివర్ణించారంటే సైటోబ్లాస్ట్ అని చెప్పడం జరిగింది. సైటోబ్లాస్ట్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, సో సైటోబ్లాస్ట్ అని ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు ఒక పదం కూడా వాడడం జరిగింది. హూ సెడ్ దట్? Sleeden given this statement. One of the participants of the cell theory or proposer of cell theory. Okay, so Robert Hooke 1831 he discovered nucleus. He discovered in cells. Okay, and he given all the functions of cell is controlled by the nucleus. That's why the persons of that period they said about nucleus as a cell control room and cell brain. Okay, so తర్వాత సెల్ థియరీ చెప్పినటువంటి స్లీడన్ అది ఏం చెప్పాడంటే న్యూ సెల్స్ ఆర్ క్రియేటింగ్ బై ది న్యూక్లియస్ అని చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా వాటిని సైటోబ్లాస్ట్స్ అని చెప్పడం జరిగింది అన్నమాట.
said that site of the nucleus is a cytoblast. So next, where it is present, that's most important. Nucleus are present in all the cells, eukaryotic cells. But so some of these cells doesn't possess nucleus, like a red blood cells, RBC, red blood cells, and phloem of the sieve tubes. Does not possess nucleus in their structure. Okay. So, for example, under RBC of mammals, our RBC also doesn't possess any nucleus. But some of the organisms like a camel, llama, it can have a nucleus in their RBC. Okay, don't forget, that's the exception. But generally, it cannot show any nucleus in their structure. But so in the early stages of these cells, and cell division జరిగిన వెంటనే ఉన్నటువంటి new cells అయినప్పుడు that nucleus can show the that cells can show the nucleus. Okay, so early stages of the life of RBC or sieve tube can possess nucleus. I understand up to here? Yes, sir. So who discovered and who proposed of cells and where it is present. So base next one. Next, structure of nucleus chuda. Structure of Nucleus. Structure of, if you observe the structure of nucleus, the nucleus possesses two membrane bounded structure. Two membranes bounded structure. It has some pores. It has some microscopic pores also you can observe in this structure. Yes, sir. So inside of the nucleus, we can observe a dense fluid, which we call as a nucleoplasm or nuclear fluid. Nuclear fluid and a specialized structures present inside of the nucleus. That is most important. Don't forget. That is responsible for getting off characters from the parents. Okay. So the offspring can collect some characters from their parents. Okay. One generation to another generation, the characters will be passed. Okay. So this is known as a chromatin. It has a genetic material. Generally, genetic material are DNA and RNA. DNA means deoxyribonucleic acid. RNA means ribonucleic acid. These are having genes in it. That genes can get characters from the parents to offspring. Okay, and also you can observe another structure which is known as a nucleolus. Okay, so some the function of nucleolus we clearly don't know about don't know by the scientists. So దీని యొక్క ఫంక్షన్స్ అంత క్లియర్ గా తెలియదు ప్రస్తుతానికి. సో ఇన్వెస్టిగేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. Okay, so this is the structure of nucleus. So some of the outer, if you the layers of the nucleus, that means nuclear membrane is made of two membranes. Outer membrane and inner membrane. Inner membrane. And below that we can observe, then see nucleoplasm, then chromatin and nucleolus. Okay, are you understood up to here? Yes, sir. Yes. Okay, next if you observe, based on the structure of nucleus present in the cell,
present in the cell. We will categorize organisms into two types. Okay, so the genetic material is surrounded by nuclear envelope or nuclear membrane, or is it present or not? Okay, the nuclear membrane is present or not based on these characters. Okay, the organisms are categorized into two types. So types of organisms based on nucleus. So based on nucleus, organisms categorized into two types. One is prokaryotes. Prokaryotes. Second one is a Eukaryotes. eukaryotes. Are you understand? So prokaryotes means pro means absent. Which is absent? Carriers. Carriers means nucleus. Means nuclear envelope is absent around the genetic material. If you observe, example, bacteria. So bacteria is a unicellular organism and microorganism. So the genetic material is freely present inside of the cytoplasm. It cannot possess any envelope around it. దాని చుట్టూ ఎటువంటి envelope కూడా ఉండదు. There is no envelope. Nuclear envelope or nuclear membrane is absent. Like these are known as a prokaryotes. These are known as a prokaryotes. So example is a bacteria. Next one, eukaryotes. Eu means present. Present means which is present here? Nuclear envelope is present. If you observe, example, animal cell and plant cell. You already observed. These cells are having genetic material and it is surrounded by a nuclear envelope. These are known as a eukaryotic cells.